Afternoon from wherever you're watching us on this 9th day of October 2024. This Wednesday, a lot is indeed happening from across the country and beyond. Welcome to News Now, right here on TV47, your qualified channel. But first, here's a glimpse of what is making headlines at this hour. What next for the impeachment process for the Deputy President after the National Assembly impeached him last night? What is expected from the halls of the Senate? Let's find out. 2 people die after a collision between a police vehicle and a motorcycle along the Marigat-Mukutani Road. Plus, clinical officer interns stage demos today demanding payment of their 7-month salary arrears. We thank you for choosing TV47 to inform you. I am at George Maringa across the socials. Now, at least 2 people have been reported dead in Iti near Lororo, Baringo South after a vehicle owned by the Rapid Deployment Unit of the police collided with a motorcycle, the rider and his passenger on the spot. The vehicle, which observed to have been speeding, was coming from Mukutani, heading to Marigat when the accident happened. Residents have faulted police officers for failing to arrest the driver who caused the accident. Na wakati walikuwa wameua watu wawili 2018, hizo magari tu. Kuna hatua tulichukua, lakini hiyo kesi ilipotezwa. So Kenya tunasema tunataka haki kwa hii familia mbili. Kwanza tunataka hiyo dereva pamoja na hiyo gari iwekwe kwa police station. Hiyo dereva ashikwe, gari iende kwa police station, tukitafuta ile mwili mwingine uliwekwa wapi. Ya pili, tunataka kuona kwamba hii watu ambaye wameuliwa, serikali ambaye inahusika pamoja na hiyo RDU wagaramie hii hasara ambayo imeletwa hapa. Tana nayo lazima unaingia msituni, si hivyo kuisha hakuna yeye. So leo tulikuwa tunapita hapa hivi tukakutana na mimi nilikutana na hiyo gari hapa junction. Nikaona kweli inakimbia sana, nikashangaa what's going on. But unfortunately, nilipofika hapa hivi nikakuta pikipiki kwa chini, watu washa tayari kwa chini. Tukauliza tukaambiwa ni hiyo gari ya askari tu bado. Wanakimbia labda hata niseme 100% mbio ya gari yenye wanakimbia kwa hii barabara. Hawajali pikipiki, hawajali mtu, ni kama tu wanyama. Hata wanafunzi yenye wanapitanga hii barabara kwenda IT Primary School, wanaenda tu na Mungu. Wamama wale wanachota maji hapa kwa sababu hapa ni mtaro iko pandei na pandei ni maboma ya watu. Wanaenda tu na Mungu. Sasa kama sisi kama vijana tumeamua leo ikwe maneno ile itakuwa, kwa sababu hatuwezi kubali watu ipotezwe hivi na wanatudanganya kusema kwamba tunakimbiza mtu hospitali. Now, 20 days after the release of the Kitengela 3, activist Bob Njagi earlier today narrated to his ordeal in the hands of his captors. Njagi stated that he was thrown into a dark room barely 6 by 4 feet and was stripped of his clothes and his hands cuffed at his back, and it was only after 2 days that he was offered water and food. It was then that 4 masked men, hooded men, got into the vehicle shouting, "Huyu ako na bunduki," while pointing at me. 32 days of terror. I was whisked away into a building and ushered into a small and very dark room. It was the size of 6 feet by 4 feet. I was left on the floor handcuffed at the back and blindfolded for 2 days without food, only some water. That was People power, higher power. People power, higher power. People power, higher power. Who are the people? We are the people. Who are the people? We are the people. Let's now focus on the impeachment of the Deputy President, where shortly after the Deputy President, Geoffrey Rigathi Gachagua, was impeached by the National Assembly on Tuesday evening by 281 MPs against 44 MPs, a section of Kenyans across the country expressed mixed reactions on his fate. According to some of those who spoke to TV47, impeaching the Deputy President Rigathi Gachagua will play a critical role
to curb poor governance in the country. Mimi nilipofungua radio nikasikia deputy amepanduliwa, nilifurahi sana, hata nikachinja kuku yangu nikakula. Maajabu, mimi nataka nikwambie president, vile kwanza salamu mingi sana kwa wapunge 290 na ngapi wale walipika impeachment ya Gachagua. Msipanduke, endelea namna hivyo. Na president, nakuomba ukichagua saa hii, chagua mwanamke akuwe deputy wako. Hawa wanaume watakuumisha. Kubandiliwa kwa Gachagua inapewa Kenya presidency ile ya reference yenye itawezesha kuondoa viongozi wengine mbeleni, wale ambao wanaenda kinyume na katiba, wale ambao wanaenda kinyume na mamlaka ambayo wamepewa na raia ama na nchi yetu. Sasa hili ni muhimu sana kufanyika wakati huu, kwa sababu hata wale wabunge ambao wamepiga kura kumuondoa Gachagua wamenoa visu zao za kuwatoa katika mamlaka siku zijazo, kwa maana tutakuwa na reference. Wakati tungependa wale ambao wako ni big fish wakuwe held accountable, na hii ndio mara ya kwanza katika taifa ya Kenya big fish wa kisiasa amepatikana makosa na amebanduliwa. Sasa hilo litatusaidia mbeleni kuwabandua wale viongozi ambao hawatakuwa wanafuata sheria. What many Kenyans require right now is more of development, unlike the pressure of politics that have been witnessed all along since we voted in the year 2022. Kama Wakenya tulihuzunika sana kuona kwamba ni siasa tu ilifanyika ili kumuondoa deputy president kwa kuongea ukweli ili wananchi wa Kenya waweze kusaidika. Kama Wakenya tulihuzunika sana kuona kwamba ni siasa tu ilifanyika ili kumuondoa deputy president kwa kuongea ukweli ili wananchi wa Kenya waweze kusaidika. Kwa hivyo kama wananchi wa Kenya tumehuzunika sana kuona wabunge ambao tulichagua waende wa 2% wameenda kuamua uamuzi ambao sio wananchi, ni uamuzi wao, licha kwamba wanaenda kupewa pesa ili wamuue mamlakani kwa sababu ya msingi ya kisiasa, lakini sio ukweli wa mambo. Na vile ninaona, kulingana na maoni yangu, kuna mkono ambao uko nyuma ya hao wabunge na bunge ya kitaifa na bunge ya Senate ili waweze kung'oa mamlakani naibu wa rais. Tunaamini ya kwamba hivi karibuni naibu wa rais atatoka nje, tulete mtu mwingine mwenye anasimamia Kenya mzima. Tunashukuru wabunge wote na tunashukuru amani yenye Wakenya wameonyesha kuhusu hii process imefanyika. Tumeitwa juzi kuongea mambo ya public participation kuhusu Rigathi Gachagua, na hatujaiona since Kenya ipate independence, hatujaiona siku moja wa Kenya ama wana youth wameitwa public participation kuhusu university model ama mambo ya chief. Sasa hizi wa Kenya wanalia kwamba NHIF haifanyi kazi, chief haifanyi kazi. Where are we heading as a country? Hata sisi wenye tulimchagua hawakutupea haki yetu. Kuna walitupea gani hiyo ya Friday na tulikuwa kwa kazi na watupeleki kwenye hiyo public participation itakuwa. Mimi si kupewa haki yangu ya kushiriki hiyo, na hapo hatuko pamoja na wao. Vizuri kustaki mtu na kufukuza mtu kama kuna haki, lakini kama hakuna haki ni vizuri uangalie kama kuna mahali unaweza tatua, na hili jambo kabla lifike mpaka bunge na lifike mpaka Senate. Kuna njia zingine mingi ambazo tungepitia, kama kupitia kwa chama, kupitia kule kwingine. Ni ombi langu sana kwa Senate, waangalie sana. Now, following the rollout of the Social Health Authority SHA on 1st October, the government of Kenya, through the Ministry of Health, has called upon employers to register their employees under the new health scheme SHA to make them eligible to benefit from the scheme when treatment need arises. Speaking during a training exercise for human resource professionals in public service, Harry Kimtai, the Principal Secretary in the State Department for Medical Services, has urged employees to confirm that they are onboarded on the employer portal to ensure they are not denied services. Currently, 12.7 million Kenyans have registered, while healthcare providers have been contracted to offer services to registered members. So the issue which we have said there within the system is the eligibility criteria.
So if the employer has not sent details of the employee confirming that they are paid up or they are members who normally they deduct 2.75% and shall be remitted to social health authority, the system will definitely reject them. We realize this is some of the problems that they are going through challenges, and they are being returned from the facilities, the hospitals, because when they check against their membership of SHA now, there was evidence that they were not eligible. Ask the healthcare workers if they have a genuine concern. They need to ask if they are remitting their 2.75%, they need to look at the benefit packages that are provided under the Social Health Authority. Still on health matters, clinical officer interns staged demonstrations today at both the Ministry of Health and the Social Health Authority offices, demanding payment of their seven-month salary arrears. What began as a call for placement in hospitals has escalated into a struggle for basic dignity and survival within their workplaces. Beyond unpaid dues, the interns are drawing attention to the harsh conditions they face in hospitals across the country, which they say have taken a toll on their mental health. Mwezi wa Machi, waziri aliyeondoka, Waziri Nakumicha, aliweza akawaleta hapa kwa Wizara ya Afya na akaweza kuwatuma na akawapatia kandarasi akiwatuma kule kwa mahospitali wakafanye kazi. Katika zile kandarasi zilisema ya kwamba walifaa kulipwa 35,000 kwa kila mwezi. Lakini tangu mwezi wa Machi hadi wa leo, huu ni mwezi wa 7, hawajai lipwa na wamekuwa na shida nyingi sana. Tumeweza kwenda mahospitalini, tumeweza kuketi na wao na kuona yale mandhari ambayo wanafanyia kazi, mahali wanakaa. Wengi wao wanakula vyakula pamoja na wagonjwa, sio kwa hiari yao, kwa sababu hawezi wakapata chao. Wengine wanalala mahospitalini, sio kwa sababu wanapenda kufanya kazi usiku, lakini kwa sababu walifungiwa manyumba, hawana hata hela ya kulipa kodi. Despite the hard economic times, this is making it difficult for us to facilitate ourselves to and from working areas. It is making it difficult for us to make basic needs for ourselves, so that at least as we come to attend to patients, daktari needs also to be full or to have been satisfied. This has really made it difficult for us, because we can't get food, we can't work well, we can't be in an environment, and this has really caused stigmatization to us. For 7 months we have worked without our pay, and we really expected the ministry to honor that. For sure, it has been a habit. All the time when the clinical officers are posted, interns are posted, it has been a norm that they have to go for picketing and demos for them to be paid. How I wish that this marks the end of the same character or the same habit or the same pattern that has been there throughout the years. The Cabinet Secretary for Public Service and Human Capital Development, the Honorable Justin Muturi, has vowed to strengthen service efficiency and youth empowerment. In his maiden tour of the National Youth Service, the CS has said he has taken note of President William Ruto's vision of making NYS self-sustaining to effectively support the youth agenda. To invite you to find some time out of your busy schedule to visit our field units to appreciate our operations and some of the challenges we are currently facing as a service. So I know you have a plan on how to address some of these challenges, and you briefed me when I visited your office, and I'm happy that there's a big plan to address some of those challenges. As a service-oriented organization, it is important to embrace this year's Customer Service Week theme, which is
above and beyond. I urge all of us to serve Mwananchi with utmost professionalism, which I have witnessed here, diligence, efficiency, prudence, and hard work, as well as timely and above and beyond expectations of the citizens of our beloved country. Now, residents of the Oljorai area in Tana Delta sub-county in Tana River County have asked the county government to stop plans to develop new villages in the area in order to provide homes to people affected by the recent floods. The residents believe these new villages might cause conflict between the communities living in the area and those who will be brought in. The residents recommend for the government to build such villages in uninhabited areas of the vast Tana River County, further urging the state to prioritize public consultation and participation when formulating such plans. Hii mambo kilasta ndio ametuletea shida. Tunaomba kama gavana yetu ambao hii watu ni baba yake. Hii watu baba yake ni gavana, si mtu mwingine. Baba yetu ni Meja Godana. Tunaomba hii mambo kilasta atuachie, kama anataka kufanya kilasta mahali ingine iko nje iko mzuri. Mimi naomba gavana yetu Meja Godana na kuomba program ya serikali hakatai sisi ya county kuhusisha ni vizuri, lakini kila kabila hapa kuhusisha, jamani unapanga hivi kalasta ni muhimu. Hapa hiko area watu wa usalama headman iko, nyumba 10 iko, watu wa salama iko, lakini hakuna mambo watu wanatoka wanakuja na mabasi na magari wanakuja kuvamia tu shamba watu. Chikwenda kuevict mwananchi mwingine ili aweze kukaa pale mahali yuko. Hayo ndio maswali ambayo yalikuwa kwa moyo wangu, kwa sababu hata leo nikisema naenda kwa huyu bwana na bila authority yoyote nikamwambia hapa unapolima ni kwangu na nianze kuweka vigingi, tayari hiyo ni conflict. Kwa hivyo sisi tunaona huu uongozi unatulazimisha sisi kukosana, na sisi hatuna haja na maneno, hatuna haja na vita. Tulivyolelewa sisi, tumelelewa watu wa amani. A section of residents in Oljorai area, Nakuru County, have held demonstrations to condemn plans by certain individuals to evict them from their ancestral land. Led by former MCA John Oleseina, the residents have accused some powerful individuals in government who they say are working in cahoots with certain leaders in the area to grab a land that was given to them by the late President Daniel Moi. The residents, while in their community gathering forum, vowed that they will not be intimidated to move away from their land, even as they called on the government to intervene and ensure justice is served to the real owners of the Oljorai land who have been spending sleepless nights for fear of evictions. Area hii ya Oljorai ile natoka ndani yetu. Tafadhali kama tuacheka kaa na sisi aondoke kabisa. Saa hii katika area hii tangu tuanze kuishi hapa tuliko na graduation watu 26, tuliko na college watu karibu 30, secondary ndio hiyo tuliko na watu karibu 50 ambayo watoto ambao wamesomea katika area hii. Ruto ndio alisema hapa sisi tukae hapa hivi. Alafu sasa anakuja watu wanakuja kutoka siju from nowhere wakora na wajanja. Hata tuko nao wengine hapa na tunataka kuwachunguza na watahama hapa. Hatutaki mchezo. Viongozi wengine wanaenda nyuma kwenda kukata kukuja kuchochea watu alafu waesa kupigana. Si ni kweli? Sisi tunasema hapa tuko na mashule, tuko na boreholes, tuko na dams, tuko na barabara, stima tumeweka kwa maboma, kila tumejenga manyumba ya mamawe, hata nyinyi mmeona wenyewe. Hiyo mali yote tunaachia nani? Nimekaa hapa miaka 40. Ndio. Mimi ndio tumepikana hapa shamba hii na mpaka saa hii shamba hii ina mtu ya kuuliza sisi hatukukuta nyumba. Shamba ni letu ambayo tulipewa na Moi. Hii shamba tumeishi ndani miaka 42 ndani. Lakini wale ambayo wanasema ati hii shamba ni yao, wakati Moi alitumpa hii shamba, kwa nini wao kuenda kuuliza Moi ya kwamba umepewana shamba yetu kwa sababu gani? Now to the coast, where the Rabai community of Kilifi County has complained of the destruction of the Kaya forests and asks the government to intervene to protect that heritage.
The chairman of the Cultural Conference, Lennox Mwabaya, has said they are preparing to plant trees to celebrate the Rabai New Year on the 26th of this month. Kaya forests are an international heritage that protects community cultures. Caroline Kalume, who was the representative of Mwesa Ward, has emphasized the importance of those ceremonies to be done peacefully. The Minister of Sports and Culture, Ruth Dama, has encouraged elderly householders to give reports on the destruction of forests so that action is taken. Kuna sherehe mbili ambazo zitaleta mzozo kwa sababu Warabai ni wale. Tungependa viongozi waweke siasa kando kwa sasa. Tuwe na sherehe moja maalum ambayo itakumbukwa na pia tuweze kudocument. Wito wangu wa pili ni bado hapo kwa wafanyakazi wa misitu. Tungependa wengi wawe vijana wetu ambao wanaishi Rabai. Na sana sana tunapendekeza wale ambao wanafanya kazi kwa misitu. Wale wawe wakazi wa Rabai sub county ama watu ambao wanaishi kwenye Nairobi. Hatungependa watu waje waandikwe kazi kutoka sehemu mbalimbali na sio wakazi wa Rabai. Itakuwa muhimu, itakuwa ni siku nzuri sana, na kama mnavyojua Warabai ni watu ambao wana upendo, wana ustaarabu, wanajielewa. Na sikukuu hii hatuwezi kuifananisha kama ile ambayo tuliona kule Chenda. Hapa Warabai mtaona kweli wanaongea kwa sauti moja, wanapendana, wanaungana, na kutakuwa na mambo mengi ya kimijikenda ama ya Kirabai tutakuwa tukishowcase. Na sikukuu hii tutatembelewa na watu pia kutoka nje ya nchi, dunia nzima. Manake ni sikukuu ambayo tumekuwa tukisherekea na nina uhakika kwamba siku hii itafanya. Let's get sporty.